اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں. یہ آج ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کانفرنس فلیٹیز ہوٹل میں زیر صدارت سردار لطیف خان کھوسا ہوئی تھی 15 اپریل کو، اور راؤنڈ ٹیبل ایک ہم نے ملک گیر راؤنڈ ٹیبل کیا. ان دوستوں کے ساتھ جو اس ملک کی راؤنڈ ٹیبل میں تھے، ہم نے کل اکثر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کردار وکلا کا ہونا چاہیے. چوہتا صاحب بیٹھے ہیں، احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں، جہانگیر جوجا صاحب بیٹھے ہیں، خرم کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، دیگر ہمارے دوست اور ساتھی شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم نے اس اور کئی ہمارے دوست جو کراچی میں ہیں، جو دیگر اضلاع میں ہیں، جو آپ کے یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی تسلسل سے 15 اپریل 2023 کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لایا عمل اور حکمت عملی اور کیا وکلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں، ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور عندیہ دیں کہ آئندہ کچھ ہم لایا عمل سوچ رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی، صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں اور ایک طوائف الملوکی اور انارکی کریٹ ہو گئی. پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں، بعد میں سوال کو واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے. سردار میوٹلی assessing the current situation have come to the conclusion that ہم اس نتیجے پہ پہنچے ساری صورتحال. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, سرزمین بے آئین, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahib ki word. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity, this is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution.
The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicide, closure of industries and businesses, power, gas, and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar, and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the caretakers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, housebreakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. Atomization मतलब रेजा मुंतशर हो जाना society का, माशरा मुंतशर हो रहा है. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers' community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law